আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই সপ্তাহের ভালোবাসি কমিউনিটিতে। সঙ্গে আছি আমি কামাল মেহেদি। বরাবরের মতো আজকে আমরা একটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা বলবো এবং এই প্রতিষ্ঠানটি আজকে হচ্ছে আমাদের ইস্ট লন্ডনে অতি পরিচিত এবং সবার মুখে মুখে যে নামটি থাকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেটি হলো লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি। একাডেমিটি আমাদের কমিউনিটির জন্য কাজ করে আসছে বিভিন্নভাবে, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, বিভিন্নভাবে আমাদের এই কমিউনিটির বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকছে। তো আজকে এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত আছেন। যেটা আমরা প্রথমে তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিই, তারপরে আমরা আসবো বিস্তারিত আলোচনায়। আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল জনাব আশিদ আলী। আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। আসসালামু আলাইকুম কামাল ভাই, ইটস আ প্লেজার টু বি হিয়ার টুডে অ্যাট ইসলাম চ্যানেল। কেমন আছেন আজকে? আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। খুব ভালো আছেন, ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। আমাদের সঙ্গে আছেন এই লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজার মুহিম ইকদাদ। বিদ্যুৎ, আপনাকে স্বাগত। ধন্যবাদ মেহেদি ভাই আমাদের আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ইসলাম চ্যানেল বাংলা। আশা করি আপনিও ভালো আছেন। ভালো আছেন না? খেলাধুলা আপনার চলতেছে খুব? আলহামদুলিল্লাহ, ভেরি গুড। খেলাধুলার প্রতি আপনার খুব বেশি আগ্রহ? পার্ট অফ মাই প্যাশন। থ্যাংক ইউ। আমাদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের দুজন স্টুডেন্ট আছেন উপস্থিত। আমার এই ডানে আছেন এহিয়া শুয়েব, ইয়ার 9 এর ছাত্র। শুয়েব, হাউ আর ইউ? Alhamdulillah, how are you? Yeah, I'm fine, thank you. Alhamdulillah. How do you feel today? I feel good, alhamdulillah. আলহামদুলিল্লাহ, গুড। আমাদের সঙ্গে আছেন ইয়ার 8 এর ছাত্রী মুমতাজ আহমেদ। মুমতাজ আহমেদ, হাউ আর ইউ? I'm good. How are you? ওয়েলকাম টু our studio. Thank you. How do you feel? It's a pleasure to be It's a here. pleasure to me. Thank you guys. আশিদ ভাই, আমরা আলোচনা শুরু করি। আমরা আসলে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের কমিউনিটির মানে অতি পরিচিত একটি মানে একটা গৌরব প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। সেই জন্য আমাদের আগ্রহটা হলো যে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এবং আপনাকে আমরা অনেক কাছ থেকে চিনি। আপনাকে আমরা আমাদের কমিউনিটির বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে আমরা পাই, আপনি থাকেন কমিউনিটির সঙ্গে। এবং লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির যে হলটা, এই হলটা আমাদের কমিউনিটির একটা মানে অঙ্গ হয়ে গেছে, বিভিন্ন কমিউনিটি হাব হয়ে গেছে। তো এই জন্য আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে বসেছি এবং আমি প্রাথমিকভাবে কথা শুরু করবো আপনার মাধ্যমে, আপনাকে নিয়ে, এবং ফোকাসটা একটু বেশি থাকবে আপনার প্রতি। আমি ওদের সাথেও কথা বলবো। ওরা যেহেতু স্কুলে আছে এবং দে আর এনজয়িং স্কুল, আই এম শিওর, that's why they are here. Without them there is no school. There is no school. So I'll come back to you guys. First I want to speak to your teacher. Is that okay? Yes. Okay. আশিদ ভাই, আপনাকে দিয়ে শুরু করতে যে আপনি কত সালে এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল? আমার যে প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা এই বিডটা 2012 থেকে আরম্ভ করে 2012-13 আমরা অ্যাপ্রুভাল পাইছি। ফেব্রুয়ারি 2014 আমরা স্কুল ওপেন করছি। সো দ্য স্কুল ওপেন ইন 2014, তার মানে প্রায় 11 বছর হয়ে গেছে। Our first set of students have graduated, second set of students have graduated. Many of our first set of students are now employed in the school. Some of them have qualified as teachers, some of them are working in other roles, and this year I'm training 2 of our former students, high caliber graduates, one from Imperial College, another one from UCL in maths and physics, both have masters. So that's the caliber of people we are producing from Tower Hamlets, and they're coming back to Tower Hamlets to train and work with the young people and inspire the future generations. ধন্যবাদ। আপনি বড় হয়েছেন কোথায়? আমার জন্ম বাংলাদেশও, আমার 8 বছর সময় বাংলাদেশে আসলাম। আমার বড় হয়েছি ওল্ডহাম, so I am made in Oldham. I'm made in Oldham. I started my professional career in Oldham, and I owe a lot to Oldham. Although last 22-23 years I have been working and living in London, my heart is still in Oldham. And my body and mind is used in London. এই জায়গাতে আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আপনি মানে ওল্ডহাম বড় হয়েছেন বাংলাদেশে, ওল্ডহাম বড় হয়েছেন, লেখাপড়া করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় চাকরিও করেছেন। তাও আমরা বেশিরভাগ সময় ইস্ট লন্ডনে বিশেষ করে চাকরি সূত্রে কেটেছে। কিন্তু একাডেমির চিন্তা যখন করলেন তখন মানে সেটা ইস্ট লন্ডনই বেছে নিলেন কেন? না, আমি যে কনসারভেটিভ গভর্নমেন্ট আছিল under David Cameron and Michael Gove, they allowed groups to set up schools. এই সময় আমি নিয়ম খাজছিলাম। I was a senior leader in First Care Community School, and I realized I looked at schools. I worked in 2 schools in Tower Hamlets, 3 years and 2 years, that's 5 years, and I know how desperate these parents are trying to get their children to succeed, and I know some of the issues they were facing. They were sending the children to school, and the school would say, yeah, give them a laptop,
You need to pay that much money for them to go to a trip, 300, 400, 500 pounds to go to France and Spain. I looked at this depends what you help the children. But I grew up in poverty. And even if you earn £50,000 in Tower Hamlets, you're not rich because the rent is very expensive, the cost of living, the bills is very expensive. So even though I was not living in Tower Hamlets, not working in Tower Hamlets, when we put the bid in, we wanted to help the children of Tower Hamlets because I do not want poverty to be a barrier to academic attainment. Poverty was an issue for me, overcrowding was an issue for me, language was an issue for me, right? And these children might have those issues, but it's not their fault. There's a system which is trying to help them, has struggled. Overcrowding has always been a big issue in Tower Hamlets. Most children don't have their own bedrooms. Thousands of people are on waiting list. They don't have access to computers. If they get computers, Wi-Fi is expensive. So I wanted to create something unique. And if I can provide that, I'm hoping that the other schools will do the same. So we're a small school because of the billion that we have, which restricts our numbers. We've provided the children with free computers. Before it used to be iPad. And I'm hoping that the other schools will do the same. ফ্রির প্রসঙ্গটি যখন আনলেন আমি একটু পরে আসতেছিলাম যে আমি এখানে প্রশ্নটা করে ফেলি বিবিসিতে আপনাদেরকে নিয়ে একটা নিউজ করেছে গত দিনে যে আপনারা ফ্রি ইউনিফর্ম দেন এবং অন্যান্য কিটও দেন এই বিষয়টা আমাদেরকে একটু বলুন So, if you look at our young people, we want them to look smart. We want them to belong. Identity is really important. So in years 7, 8, and 9, they wear purple blazer because we want to be different from everybody else. When they get to year 10 and 11, we give them black blazer with purple trims. So they have that unique identity. What it also does is it tells the parents, this is the blazer you're going to buy for your child. Not Ralph Lauren, not Nike, not Hugo Boss. So that competition disappears from the parents. So uniform helps to keep the cost lower for the parents. I then realized that August is an expensive time. If you've got 4 or 5 children at home, buying new shoes because they grow out of it, new trousers, new blazer, it becomes very expensive. So even now that the mayor of town is providing uniform for year 7s and first year primary schools, we've been providing free PE kit since the school opened to help the parents. We've been providing free blazers to year 10s, as soon as they get to year 10, just to help the families out as well as the laptop. And so the trips and visits that we do locally, nationally, internationally. ট্রিপের বিষয়টা আসবো আমরা ট্রিপের The thing is, we've got children and we pay hundreds of pounds towards that. Again, I don't want the parents to be outpriced, right? Because of your parents, I don't want the children to lose out. So we subsidize it. Most of them are free, right? And we try and make sure that our young people can take advantage of what the school offers. ওকে ধন্যবাদ আমি মির্জা ভাই আপনার কাছে আসবো পরে আমি একটু তাদের কাছে যাই Of course. guys yeah sure but I want to hear something from you about your school The school has very good opportunities. I wouldn't have went into Q Factor or Channel S if it was for my teachers. They're the ones who gave me the opportunity. There's a lot of good things that they do. Number one is they make Quran classes, Hifz classes before school, every single day before school and after school on Mondays and Fridays, which is a very good opportunity. I mean he's saying London Academy আলাদা সুযোগ দেয় There is কোরআন শেখার জন্য। lots of extra stuff. So he's mentioned about the free Hifz class and Quran Yeah. class. We do badminton coaching. Our children are badminton and table tennis champions. Free badminton coaches, table tennis, homework club, football clubs. It's a small school, but we allow our Lots of children to things. come early and finish late. Free breakfast every single day for last 11 years. এবং এই কোরআন শিক্ষার যে বিষয়টি এটা আফটার স্কুল এবং বিফোর স্কুল Right. The reason why we do that is we want them to get into your routines, and early in the morning your mind is fresh, right? And when they're young, their mind is like a sponge; they can absorb a lot of stuff. So we don't want to restrict these young people, but also we don't want it to interfere with our main curriculum offer. So এই সুযোগটি আপনারা দেন where do you live I live in Elephant and Castle. Elephant Castle is quite far from I mean 20 minutes by bus by bus with traffic, but so but you are in year 9 now yes, so why did you choose London Enterprise Academy because I could have picked a school that is close from my area, but specifically I picked the school and my parents agreed to the school because it is very good, educational, friendly, teaches us very good manners and respect, and it pushes us to good discipline, and it pushes us to work hard to get good results, GCSEs and a good sixth form and so on. okay thank you Montaz Ahmed
Where do you live? South London. South London. Is it nearer the school or far school? It's far away Far from away. school. And you are 8 now. Yeah. So how do you find the school? Is it I found it very good. It's because there's lots of opportunities and chances to go like abroad and go see other countries that you haven't been to, and as well as Bangladesh and Spain, and next week there are some students that are going to Bosnia. so you were in Bangladesh? I haven't went. High students went. Like So what is the most things you enjoyed in the school? um, the trips. Like we go on many trips. Where? So there's one time we went to see the finals of cricket. Mm-hmm. South Africa Okay. versus Australia. Australia. Yeah, Why you enjoyed them? yeah. And is that why you chose the school? It's No, I quite- chose the school because I heard very good things about it, and it's really good education-wise, and there's lots of other things as well. ওকে থ্যাংক ইউ বিদ্যুৎ ভাই, আমি এখন আপনার কাছে আসতে চাই, যেটা হলো আমি দেখলাম যে স্টুডেন্টরা মানে কিছুটা দূর 20-25 মিনিট আপনার ল্যাম্বার্ট, সাউথ লন্ডন ল্যাম্বার্ট, তারপরে হলো এহি আসে হলো এলিফ্যান্ট ক্যাসেল থেকে, সাউথ ইসলাম হ্যাঁ কিছুটা দূরান্ত থেকে, মানে বিভিন্ন এলাকা থেকে স্টুডেন্ট আসে আপনাদের স্কুলে। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ আমাদের আজকে ইনভাইট করার জন্য। আমাদের স্কুলে নট অনলি বিকজ ইজ বেসড ইন টাওয়ার হামলেস, নট অনলি টাওয়ার হামলেসের স্টুডেন্ট এখানে আসে, অ্যাক্রস দ্য লন্ডন, সাউথ ইস্ট লন্ডন, নর্থ লন্ডন, অ্যাডমিন্টন, এরপরে বার্নেট, করিডন, ওইখান থেকে লোকজন এখানে আসে। এর কারণটা হলো ফার্স্ট অফ অল একটা ভালো একটা আমাদের রেপুটেশন তৈরি হয়ে গেছে বিকজ অফ সেটা তো অবশ্যই, হ্যাঁ, না হলে যে তো কারণটা এত হলো দূর দূরান্ত প্যারেন্টস থেকে যারা student আসে। অতীতে আমাদের স্কুলে ছিল, বাচ্চারা ছিল, নাও প্যারেন্টস একটা ট্রাস্ট বিল্ড হয়েছে, যেটা হলো যে আমাদের স্কুলটা দে নো ইজ এ সেফ, এখানে একটা কালচারাল এডুকেশন আছে, অলদো ইজ এ সেকেন্ডারি মেইন স্ট্রিম স্কুল। আমাদের স্কুলে আসার পর যখন মুসলমান, বাঙালি, সোমালিরা আসে, ওদেরকে ধরেন আমাদের কালচারাল এডুকেশন, বিভিন্ন ধরনের আমরা কালচারাল ইভেন্ট করে থাকি, যেমন সোমালির জন্য সোমালি কালচার ইভেন্ট, আমাদের মুসলমানদের জন্য ঈদ পার্টি, রমাদান পার্টি, এবং প্রতিদিন ব্রেক টাইম, লাঞ্চ টাইম আমাদের জন্য ছোট্ট একটা মসজিদের মতো আছে, যেখানে ওরা ব্রেকে লাঞ্চে যায় নামাজ পড়তে পারে। প্রতি শুক্রবারে আমাদের 2টা জুম্মার নামাজ হয় স্কুলের ভিতরে। সো ইয়ার 7, 8, 9 ওরা একসাথে জুম্মার নামাজ করে, আর কিডসরা ওই জুম্মার নামাজটা লিড করে, এবং ইয়ার 10 and 11 জন্য সেকেন্ড জামাত যেটা কিডসরা লিড করে। Okay. এই ধরনের কাজগুলোর কারণে অনেক প্যারেন্টস মনে করে যে, এবং মনে করতেছেন, বিশ্বাস করতেছে যে আমার বাচ্চা এখানে গেলে পড়াশোনার পাশাপাশি যে কালচারাল এডুকেশন এবং ওদের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য যে জিনিসটা দরকার এখানে এলিয়েতে পাবে। এই মেসেজটা স্প্রেড হয়ে যায় পুরো লন্ডনে, যার কারণে প্যারেন্টস এবং ওদের আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আউটসাইড লন্ডন থেকে আমাদের স্কুলে আসে। আজকে আমরা স্কুলে এখানে আসার আগে 4 জন স্টুডেন্ট নর্থ লন্ডন থেকে আসছে। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের রিজনটা কি, ইউ গাইজ কামিং আর ফ্রম আউটসাইড দ্য টাউন, ইটস এ ডিফারেন্ট পাড়া। রাজা বললো যে লোক, আমরা শুনলাম যে তোমাদের অনেক ভালো জিনিস স্কুলের, আমার রিলেটিভের বাচ্চারা এখানে ছিল, এবং আই ফিল আনসেফ মাই কিডস ইন আদার স্কুল, ইভেন দো ইজ ফার ওয়ে, ইটস ওকে টু মেক দ্য জার্নি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড দে আর কামিং ফ্রম নেক্সট উইক। সো মানে এভাবে আমাদের বাইরে থেকে অনেক স্টুডেন্টরা আসে। প্লাস আমাদের স্কুলে আরেকটা জিনিস যেটা হলো, আমরা অনেক প্যারেন্টস আছে, মানে ওরা বাচ্চারা পাঠাতে চায় আমাদের স্কুলে, বাট ওই যে দূর থেকে আসবে, ট্রান্সপোর্ট কস্টের একটা ইস্যু আছে, বাট আমাদের স্কুল ওই প্যারেন্টসের এবং ফ্যামিলির জন্য এক্সট্রা সাপোর্ট করে, যে টুয়ার্ডস দ্য ট্রান্সপোর্ট, যে বাচ্চারা দূর থেকে আসবে, যে ট্রান্সপোর্টের কস্ট যেটা আছে আমরা ওটা হেল্প করি, যার কারণে এটা ভেরি ট্রেন টিকিট মানে এটা ফ্রি স্কুলের এটা পক্ষ থেকে free। দেওয়া হয়। মানে যারা হয়তো মানে এফোর্ড করতে পারতেছে না, ধরেন নর্থ লন্ডন থেকে আসতেছে, প্যারেন্টসের জন্য এক্সট্রা বার্ডেন হয়ে যায় ট্রেন টিকিট, সো হয়তো £30, £40 এ মান্থ, সো ওরা আমরা স্কুল থেকে দিয়ে থাকি, যার কারণে এক্সট্রা সাপোর্ট। সো দ্যাটস ওয়াই প্যারেন্টস আর রিয়েলি হ্যাপি, they feel supported by schools in terms of also uniform, transport, XYZ. মানে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে আপনাদের এখানে। হ্যাঁ, of course.
যেটা সচরাচর অন্য স্কুলে আসলে মানে আছে কিনা জানি না, থাকলে হয়তো অনেকে জানেও না। It's difficult to ask. আমি আপনাকে প্রথম বলছি যে আমরা সুজাতার স্কুলে হইতাম, আমরা অন্য কেউ তো নাইট ট্রেন, আমরা হইতাম নেক্সট ট্রেন, আমরা আসলাম করি জানি। এরপরে যে অন্য সময় ট্রিপে হইতাম না, ট্রিপে বসাই ধরতাম না। আমি নিজে যাচ্ছি লন্ডন স্কুলে বলতো যে 10 পাউন্ড 20 পাউন্ড 30 পাউন্ড হচ্ছে চার্জ করে, এবং কিছু ফুটার স্কুল হয় না। এটা তো এখনো আছে আশিক ভাই। কিছু ফুটার স্কুল হয় না, নন ইউনিফর্ম যে ফুটার স্কুল হয় না, কই ফলে আমি 1 পাউন্ড লাগে, এবারে নয়া খবর নাই, সুন্দর খবর নাই, লোগো লাগালে খবর নাই। সেটা আমি চাই এইগুলো বাঙ্গিয়া বুঝছেন, আমরা যাতে তারা মনে হয় যে আমার স্কুল, আমার তার সহযোগিতা করবো, খেয়ে গরিব খেয়ে দুই দেখার চিনা দরকার নাই। তোমার মা বাবা গুরুত্ব ধরো, কিন্তু তুমি হলে ছাত্র, তুমি লেখাপড়া তাইছো, ওদের মিগটা থেকে বলছো না নি। ঠাকুর প্রথম আইসি আমি একটা স্কুল হাউন্ডার স্টেপনি গ্রিন, 900 ছেলে সকল আছিল, 3জন বাদ দিয়া 897 আছিল বাঙালি। ক্লাসও বাংলা, কথাবার্তা যেমন তখন গালাগালি বাংলায় বাংলা, আমি চাই যাতে মিক্স করতাম, যাতে বিভিন্ন এলাকার মানুষ কেন ইয়া আর যাতে স্কুলের ল্যাঙ্গুয়েজটা থাকে ইংলিশ। কিন্তু বাংলা জিসিসি আমরা দেই, আরবিক জিসিসি দেই, তার যারা ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ আছে তারা দিব আমি। কিন্তু ইংলিশের ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার ইংলিশ, এদেশে হইলে এটা তারার দেশ, ওদের বর্তমানে আমরা এটা ন্যাশনাল ইস্যু, ইংল্যান্ডের ফ্ল্যাগ মানুষের ঘুরার। আমার স্কুলে ইউনিয়ন জাক ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ অল দ্য টাইম। আমার স্কুলে ঘুরতে আসে আমি ফুটবল আয় ক্রিকেট, আমি তারা ইংল্যান্ড সাপোর্ট করো। This is your home country. That's why Olympic Great Britain support করো। This is your home. This is where most of our children are born. Right? This is where তারা রেস্টুরেন্ট লাইফ তারা খাটাইব। দেশে যাইতে পারে মেহমান দেয় যতদিন মা বাবা শোন। মা বাবা লিখলে 3rd জেনারেশন 4th জেনারেশন দেশে যাইব, আশা কম তারা বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড ঘুরাইব। কিন্তু মানে আপনি তো মানে একধারে আপনি সবাইকে ব্রিটিশ হওয়ার জন্য, অফকোর্স ব্রিটিশনেসটা ওদের ভিতরে, ব্রিটিশ বাঙালি, ব্রিটিশ সোমালি, ব্রিটিশ ইজিপশিয়ান, ব্রিটিশ আরব। পাশাপাশি তো আমরা সবসময় যেটা লক্ষ্য করি যে আপনারা এদেশে আলতাওয়ালি পার্কের পাশেই হলো লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, এবং আপনারা সবসময় দেখি যে শহীদ দিবস এলে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির একটা স্টুডেন্টরা every year we go. এটা আপনি কেন করেন? The reason we do that is because it's important that they understand the culture and the identity. Right? Nowhere in the world did people lose their lives to be able to speak a language freely. Only in Bangladesh, and it's important they understand the history of 1954 and the student movement, and your government forcing you to speak Urdu and the inequality. You can speak lots of languages in one country, and I want our children to understand and show respect to the 4 people that were young people that were killed by their own police. We might call it Pakistani police, but it was East Pakistan, West Pakistan. So it's not only do we teach them about the British history and the Second World War and German history and the kings and queens, I want them to also be aware of their own identity, their own history. So this is part of the Bangladeshi culture, Bangladeshi heritage, and language is part of one's identity. And we also do a Somali celebration for the Somali children to go on stage and mix with the other non-Somali children and say, look, this is our culture, this is our dress, this is our language, this is our identity. We have to feel proud. We can have multiple identities. শিক্ষার্থীরা কি স্বেচ্ছায় যায় না আপনারা ফোর্স করে নিয়ে যান? No, আমরা করে force করি না ভাই। Education is choice. The thing that we force is your curriculum hours. Between your 8:45 and your 3:50, those lessons are forced. Before school, after school, they're all voluntary. We run Saturday schools, we run holiday schools. We want to help our students. I don't know how many schools paid staff to run summer school for the local children. Not only LEA children, but local children for free. সেটা আপনারা We did that every year for the last 6-7 years, yes. এই সামারের সময় Summer school, and we pay our staff and other volunteers. Plus lots of trips and visit ওইখানে And রাখে। because some parents can't take the time off to take the children. If they can't take the time off, if they go a family of 5, 6, 7 people, whether it's going locally, journey or abroad, it's very expensive. And I don't want our children to feel that summer holidays all I did was sit at home and go shopping with my parents, and we don't want to stop the development. এখানে তো বিভিন্ন কমিউনিটির স্টুডেন্টরা আছেন, জি জি, মানে সব কমিউনিটির স্টুডেন্টদের জন্য আলাদা আলাদা সুযোগ সুবিধা আছে। we try, we want them in the classroom, the language is English, and the second language in our school is Spanish. Right? But in terms of identity, we've got multiple identities. Like Yahya mentioned, we know how talented Yahya is, right? In a national competition to go and win. Right? We have to help him. We had Junaid Ahmed, who was a swimmer, and we supported her in London Championship. She was in the Tokyo Olympic Games. Abdullah Akhlaq is highly academic. He's now finishing his 4-year degree at University of Cambridge. You've got a few others who are doing medicine and
dentistry, and so on. We have to support the children with whatever talent they have. So, Yahya, আপনার কাছে, I want to come to you again. Yes. Yeah, you joined the Quran competition. Yes. Could you tell us briefly how was your competition? The What did- experience? Yes. It was very good actually. It was very good. I had it was very good. Like they told me like the dates were very good. Weekends, the judges were good. They were respectful. It was very good. And, your school, I'm sure your school supported you to do something. Yes, of course. Yeah, they did support me. Your I school think you should hear his voice. Maybe we get one short verse. Could you do us something? Of course. Okay. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Marhaba. Fantastic. Marhaba, thank you. جزاك الله خير. Yeah. I'm going to go for break now, then I'll come back to you again. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ভালোবাসি কমিউনিটি। আমরা ছোট্ট একটি কোরআন তেলাওয়াত শুনছিলাম। লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির স্টুডেন্ট ইয়ার 9-এর ছাত্র ইয়াহিয়া শোয়েবের কাছ থেকে। সে কোরআন কম্পিটিশনে অংশ নিয়েছিল। তার কাছ থেকে আমরা শুনলাম। আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন।
সালাম আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এ সপ্তাহের ভালোবাসি কমিউনিটি। আমরা ছিলাম ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরলাম। আজকে আমাদের সঙ্গে আছে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি এবং এই একাডেমির প্রিন্সিপাল জনাব আসাদ আলী সহ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক এবং স্কুলের কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে আছেন। চলুন আমরা আবার তাদের সঙ্গে আলোচনায় চলে যাই স্কুল নিয়ে। আমরা বিরতিতে যাবার আগে উই লিসেন টু ইয়োর রিসাইটিং Yahya Shoaib. So it's a very nice, mashallah. Yeah, I just want to ask a question. What did you accept your curriculum or anything? Do you do sports or anything? Yes, I used to do badminton after, it was Mondays and Fridays, I believe. It was after school from 3 to probably 5:15, 5:30. And they used to teach me how to like do moves, and from the start I was very like, I wasn't that good, but now I've been practicing table tennis. I go football club, and yes, and Hifz class with that as well. Okay, thank you. Yeah, Shoaib. Now we are going to Amina Akhtar, প্রিয় দর্শক, আমাদের নতুন অতিথি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এই স্কুলের ইয়ার 9-এর ছাত্রী আমিনা আক্তার। ওয়েলকাম টু আওয়ার স্টুডিও। হাউ আর ইউ? Good. Good. So you are in year 9 in them. Yeah. Why did you choose this London Enterprise Academy? Because my sisters came to the school before and they felt like it's a really good place and environment for us to come. I've had 3 sisters before me come here, and they feel like the teachers and everyone, the staff, they treat you nicely. Okay, your sibling were there, that's why you came here. So now you tell us, how do you find this school then? I find the environment very nice to learn in, and the people around me. The people around me help me succeed in life. What is the most enjoyable things you do in the school? I find English and maths like really entertaining, and sometimes for PE we do badminton, and I really like badminton. So other than your study, what do you do? What do you like? I like badminton, and previously I used to do girls football, and then You play football. yeah, Which team do you like? I used to do it in my primary, and I mean, it, if club-wise, which team do you like in this England? Everton? Which one is your favorite club? one time I went on a trip to go West Ham. yeah. West Ham. Okay, thank you, Amina. আমি এখন আবার একটু আমাদের মহিম ইকতাব ভাইয়ের কাছে যেতে চাই। মানে খেলাধুলার প্রতি আপনার যেমন আগ্রহ, আপনাদের স্কুলও মানে অনেক অ্যাডভান্স। Alhamdulillah. So one of my voluntary role is serving sports in our community, and we go organizations called London Sportive. At London Enterprise Academy, we sometimes work as a partner, deliver a lot of a project for London Sportive. So I appreciate Ashid Ali, principal of London Enterprise Academy, his support for London Sportive. It's all about connection, what we do. So recently, through Capital Kids Cricket and London Enterprise Academy একটা পার্টনারশিপের কারণে আমাদের স্কুলের বাচ্চারা ইয়ার 9-এর I think Muntaz and some of them was there ICC টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে আমরা গার্ড অফ অনারের জন্য সিলেক্টেড হই। পুরো লন্ডনের মধ্যে আরও তো স্কুল ছিল, আমরা সিলেক্টেড হই। তো বাচ্চারা ওইখানে 2 দেশের পতাকা নিয়ে লর্ডসের গ্রাউন্ডে ঢুকে এবং 2 প্লেয়ারদেরকে জাস্ট বিফোর দ্য ফাইনাল গার্ড অফ অনার দিয়ে ন্যাশনাল অ্যান্থেম করে। সো নট অনলি দ্যাট, আমাদের স্কুলে প্রতিদিন স্কুলের পরে বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস এনরিচমেন্ট আছে। টেবিল টেনিস ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, বক্সিং ক্লাব, এরপরে ফুটবল ক্লাব, বেকিং কুকিং সো অন। সো প্লাস আমাদের বাচ্চারা ব্যাডমিন্টন এবং টেবিল টেনিসে টাউন চ্যাম্পিয়ন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ফর লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স। মানে খেলাধুলার মানে এরা 3জনই বললো ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, কিন্তু আপনাদের তো একটা বিল্ডিংয়ের ভিতরে স্কুল এবং এত ব্যস্ততম এলাকা, এখানে আপনাদের তো আলাদা কোনো মাঠও নাই। তা আপনারা এই খেলাধুলার বিষয়টা, স্পোর্টসিংয়ের বিষয়টা কীভাবে এখানে? This is why we do table tennis and badminton. Table tennis, we have it laid out in an open space. So before school, break time, lunch time, after school, our children can play. We sometimes buy in coaches.
Badminton, we've got very good teacher for badminton. We've got 2 courts. A big school will normally have 4 courts, but we're a small school. So our children get specialist training from a very good player who likes to show off, and they know what the standards are, and they improve. And when they go out to competitions, they always win. In terms of football, it's hard. We hire other pitches, local sports centers and AstroTurf pitches. And now across the road, we've got a place called Burner Pitch, which is now AstroTurf as well. So our children take advantage of the local spaces available so that they are not left behind. Although we're not good at football, but some of our kids been selected. Like example, we Hamza had plays West Ham. Hamza. He's been selected West Ham Academy. So every day after school, he go and trained for West Ham. We had another kid. He's been selected by David Beckham Academy. So after school, he used to go there and train. So even though if our kids are good, school push them to get their ambition. আমাদের স্কুলে ন্যাশনাল মানে কারিকুলামের পাশাপাশি যেগুলো আমরা অফার করে থাকি মানে মোস্ট অফ দ্য স্কুল নট অনলি টাউনলেস ক্রস দ্য কান্ট্রি মিট করতে পারবো আমাদের স্কুলে প্রতি 7, 8, 9, 10 year 11 they focus on GCSE. All the kids go to residential once a year for 3 days. So year 7, year 8 they're gonna go residential soon. Our year 10 they're going to Bosnia next week. আপনারা জানেন যে আমরা আমি এই প্রশ্ন করে আসতে চাইছিলাম আমি এই বসনিয়াতে যাবেন আগামী বছর সেটা বলছিলেন আগামী সপ্তাহে হ্যাঁ আগামী সপ্তাহে আমি একটু বেঁকে যেতে চাই সেটা হলো যে খেলাধুলার প্রসঙ্গটা থেকে আমি আসতে চাই আপনাদের ট্রিপে খেলাধুলার এই যে আপনারা স্পেশাল ট্যালেন্টেড স্টুডেন্টরা আছে যেটা বললেন বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যাচ্ছে হ্যাঁ ওদের তো বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যখন যায় ওদের বিভিন্নভাবে তো বিভিন্ন সাপোর্ট লাগে বিভিন্ন সাপোর্ট লাগে বিভিন্ন তারপরে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট মেনটেন করতে হয় সবগুলা এগুলাকে আপনারা কিভাবে সাপোর্ট করেন In terms of our students, when you've got children under 16, the clubs try and work around the school hours. So a lot of the training will be after school hours, or they will be in the weekends. So when we've got talented children, we want them to compete. Because if you don't play at school level, it's very hard to break into any sport outside when you finish school. So school competitions are important. Our children take part in inter-school competitions, all across London, especially townless, but also other parts of London, Essex and South London and East and West, because we want them to get those opportunities. And I mentioned we're not very good at football because our squad is very হ্যাঁ small. সেটা আপনি বললেন Our squad is very small, but badminton tables were number 1. So only this week 2 students were training for table tennis. I paid their club fees so that they can attend, so that the parents. খুব We ভালো paid the ব্যাডমিন্টন fees. We paid the fees. Yes. আপনি তো খুব ভালো ব্যাডমিন্টন My badminton is very good. My table tennis is okay. Yes. আমি এবার আমি আপনার কাছে আবার আসতে চাই যেটা হলো আপনাদের ট্রিপ নিয়ে আপনারা গত বছর বাংলাদেশে গিয়েছিলেন বড় একটা জি। ট্রিপ নিয়ে এবং We took 30 people. Mr. Migdad went with the students. I made the pre-visit to make sure that the plans were done and schools and other logistical organizations were safe, because Bangladesh is a developing country. We love our country. We love it with the heart. We have to be realistic. It's not a European country. We have to think about the food. We have to think about water supply. We have to think about transport. We have to think about getting in and out of Sylhet. And when you get visitors going to school, and not only you have you got the cows and the goats, you go into the fields. You've got lots of local people just staring at the children, start filming the children. So we have to make sure all these arrangements are done. They had an amazing time, and you know what? We're going again this year, and we've secured funding. We're going to take another group of year 10s and staff to Bangladesh again. Yes. ওকে এবারও যাচ্ছেন Yes. এবারও যাচ্ছেন আমি যদি আপনার কাছ থেকে ট্রিপের ব্যাপারে একটু সংক্ষেপে শুনতে চাই আমাদের বাংলাদেশের তাদেরকে কিভাবে মেনটেন করলেন আমাদের বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় 2024 সালে সর্বপ্রথম আমি এবং আশিদ ভাই আমরা বিআরটি এর সাথে পার্টনারশিপ করে বাংলাদেশের 10 দিনের জন্য যাই এই 10 দিন আমরা চ্যারিটি প্রজেক্ট করি ক্রস দ্য বাংলাদেশ সিলেট থেকে আমরা যখন বলি টেকনাফ তেতুলিয়া ডিফারেন্ট সিটি ডিফারেন্ট কলেজ আমরা যেটা উইটনেস করছি বাংলাদেশের রিচেস্ট স্কুল এবং পোরেস্ট স্কুল স্লাম স্কুল মানে পথ শিশুর স্কুল ওরা যে আমরা যে চ্যালেঞ্জ যেগুলো ফেস করে ওটা আমরা দেখলাম শিখলাম এবং আমরাও যেহেতু বাংলাদেশ থেকে আসছি বাট ওই জিনিসগুলো আমাদের দেখা হয় নাই পরের বছর 2025 সালে আমরা পার্টনারশিপ উইথ আইবিটি and Department of Education funded by Department of Education. We took 20 kids to Bangladesh for free of charge with 10 staff. So আমাদের বাংলাদেশে যখন নিয়ে যাই লোক আপনি কিন্তু আমরা বাচ্চাকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে পারবেন ফুল ফ্যামিলি বা ওদের ফ্যামিলিকে নিয়ে পুরো ফ্রেন্ডকে নিয়ে যেতে পারবেন না আমরা যে ওদেরকে নিয়ে গেছি ওদের একটা মেমোরি ক্রিয়েট হয়েছে 20 years later they're gonna look at these photos we went Bangladesh we did this so আমরা 10 দিনের মধ্যে 6টা স্কুল ভিজিট করি সবই সিলেটে ছিল
সিলেটে বিভিন্ন স্কুল ঘুরে থাকে, বিভিন্ন স্কুলে ওরা টিচিং করে, ওই লোকাল বাচ্চাদের সাথে একটা ফ্রেন্ডশিপ ক্রিয়েট করে, বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটি কাজ করে। ওরা বাংলাদেশে যাওয়ার আগে কিছু ফান্ড রাইজ করছিল, যার মাধ্যমে ওই পয়সা দিয়ে দেশে ওয়াটার ওয়েল, স্টেশনারি যেমন বই খাতা বিতরণ, এবং আমরা এখান থেকে আমরা কিছু ল্যাপটপ নিয়ে গেছিলাম, কম্পিউটার নিয়ে গেছিলাম, লোকাল স্কুলে আমরা ডোনেট করে আসছি প্রজেক্টর সহ। ওই বাচ্চারা দেখলো যে বাংলাদেশের যারা পয়সা আছে, যে আমাদের এই দেশে হয় কি, এদেশে বাচ্চারা মানে প্যারেন্টস যাই হোক মানে এডুকেশন ওদের জন্য ফ্রি, ওদের যে যে চাইল্ড যে নিডটা আছে ওইটা ফ্রি, বাট বাংলাদেশে তো এটা না। আপনার যদি পয়সা না থাকে আপনি এই ফেসিলিটিটা পাবেন না। বাট ওই ছেলেমেয়েরা মানে উইটনেস হয়ে আসলো যে বাংলাদেশের পুয়াররা কীভাবে চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছে, যারা রিচ ওরা কোন পর্যায়ে আছে। সো ওইটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ড করলো ওদের। এই অনেক ওখানে যাদেরকে নিয়ে গেছিলেন সব মিক্সড ছিল। সো এখানের মধ্যে একজন ছিল আমাদের এই ক্যারাবিয়ান, এবং একজন ছিল সোমালি, এবং বেশিরভাগ ছিল বাংলাদেশি। বা ওরা অনেকেই মানে বাবা ওদের মাতা পিতা বাংলাদেশ থেকে আসছেন, ওরা ওই পিতা মাতা যে চ্যালেঞ্জ ফেস করে আসছে বাংলাদেশে ওরা জানে না, বাট আমরা নিয়ে যে যখন ঘুরে টোরটা করি এর মাধ্যমে ওরা জানলো। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আপনার যেটা হলো যে বিকজ অফ সেফটি ছিলেন সাদা মিক্স ছিল, সাদা বাঙালি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস যেটা হলো বিকজ অফ সেফটি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেটা ছিলাম, আমরা খুব সিরিয়াস ছিলাম ওদের যাতে খাবারের ব্যাপারে। আমরা উই স্টেড ইন এ ভেরি 5-star হোটেল ইন গ্র্যান্ড সিলেট। মিস্টার আলী ডিড এ প্রি ভিজিট, আমরা যাওয়ার 1 মাস আগে উনি হোটেলে থাকছেন, হোটেলে খাবার দাবার চেক করছেন, বিভিন্ন যে স্কুলে আমরা যাব উনি আগে প্রি ভিজিট করছেন, সেফ রিসেসমেন্ট করেন। এরপর যার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোনো বাচ্চার কোনো ফুড পয়জন হয় নাই, পেট খারাপ হয় নাই। ইয়েস, মানে বাংলাদেশের রাস্তাঘাটের অসুবিধা ছিল, যার কারণে হয়তো জার্নিতে আমাদের ইয়ে হয়েছে। আরেকটা জিনিস হয়েছে যে আমাদের স্কুল ভেরি ক্লোজ টু দ্য আলতাবালি পার্ক। আর আলতাবালি পার্ক আমরা যখন বাংলাদেশে যাই অনেক বাচ্চাদেরকে আমরা আলতাবালির ভিলেজে নিয়ে যাই, আলতাবালির বাড়িতে নিয়ে যাই, আলতাবালির গ্রেভ যেখানে কবরস্থান, ওইটা আমাদের ওকে জিয়ারত করে আনে। সো দ্য রিজন ওয়াই যে ওরা পার্কের আশেপাশে যায়, ওরা জানে না হুইজ আলতাবালি, হোয়া হ্যাপেন টু আলতাবালি। সো ওরা এখন নিজের চোখে দেখে আসলো। সো এর মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ওদেরকে একটা ইয়ে দিতে পারি। Something you missed out, Meghdad, is we've got our British Bangladeshis and others who are going to now Bosnia, Turkey, Morocco, other parts of Europe, and some going Dubai and Abu Dhabi and Far East. We want to showcase some of the best of Sylhet as well. So the tea gardens of Sylhet, the Shadafat area of Sylhet, going to village life, doing some fishing in villages, the relaxing, slow lifestyle that they have. So they can go back with the family and say, hold on, I don't want to go and stay in my village house. That's nice, but I also want to see some of the nice, attractive places. So that can become a future, visiting place for our British Bangladeshis and hopefully non-Bangladeshis as well. আর কোন কোন দেশে গেছিলেন আপনারা স্টুডেন্টরা? এর পাশাপাশি আমরা গত 4 বার আমরা বেলজিয়াম, এরপরে স্পেনের বিভিন্ন সিটিতে যাই। গত ডিসেম্বরে আমরা ইয়ার 10, বর্তমানে এরা ইয়ার 11 ভ্যালেন্সিয়া 5 দিনের জন্য গেছে। এবং আমরা আলহামদুলিল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা 20 জন স্টুডেন্ট এবং 20 স্টাফ, টোটালি ফ্রি অফ চার্জ আমরা 6 স্টাফ আমরা ওরা বসনিয়া 5 দিনের জন্য আছে। এবং পসিবল ডেটটা এখনো ফিক্স হয় না, বাট এভরিথিং কনফার্ম দ্যাট উইল টেক অ্যানাদার group of students to Bangladesh, inshallah. Free of cost. All free of cost. All free of cost. We make a small charge. Last year we charged £50, but we gave them For their 4,500 taka back, and the £20 each went towards the water well as well. So we didn't want to waste money, because just before we went, 2 children were very ill, and you can't change the name of the tickets because it's a group ticket, and each place was about £2,500 each. So we didn't want to waste £5,000. So we want the parents to send their children. That's why we make a nominal charge. I mean, yeah, you guys were in that trip, Bangladesh? The two I young- went residential. they've been to UK residentials and UK You went to trips. the residential. Yes, How was it? it was very good. Yeah, Which area you be? They go to Isle Kingston, of so Wight, it's like Kingswood. Milton Kingswood, Keynes, yes. Ashford. So you are going to Bosnia Was this next year for him? His yeah, year nine. next year, next year? inshallah. Yeah. Amina? Next year as well. Next Did year. you go Kingswood, Amina? Yeah. Don't explain your experience. It taught us different lifestyles on like how to survive, and Working in groups. working in groups, teamwork and Team building. communication. And at the end, we done like a scavenger hunt. So after we can communicate with our group and like team bonding.
So can I ask you a question, both of you? Same question. How strict your head teacher or principal at school? How strict? Is very strict. Like, Assertive. He's Fair. strict, but he's not too strict. Like in lessons, like he's strict for you to get the work done. But outside of lessons, he just tells you to tuck in your shirt so after you look presentable. But that's it. Yeah. Same thing, like he's in the middle. He's a Sometimes he's strict, sometimes he's very good, very nice. Sometimes very good. But then, I have to be very fair. yeah, so in the middle. in the, that's why he said in the middle. Make sure you Okay. understand the discipline. আশিদ ভাই আমি আপনার কাছে আসতে চাই এই আমরা জানি আপনি মানে কতটা উদার স্পেশালি এডুকেশনের ক্ষেত্রে শুধু এডুকেশন না কমিউনিটির বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে আপনি কতটা উদার আপনি কমিউনিটির যে কোনো ইস্যুতে আপনি থাকেন আপনার ছোট উদ্যোগ বড় উদ্যোগ হোক কমিউনিটির স্বার্থে আপনি থাকেন এবং আপনার এটা যেটা বললাম যে আপনার হলটা একটা হাব হয়ে গেছে কমিউনিটির আপনার যেটা আমরা বলছিলাম যে মানে খেলাধুলা নিয়ে আপনার এখানে যে উপরে যে ব্যাডমিন্টনের ফেসিলিটি আছে বিভিন্ন সংগঠন সেটা ইউজ করতে পারে তো এই যে 11 বছর হয়ে গেছে আপনার স্কুল চালাচ্ছেন বা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আপনি কিন্তু সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ তো এই স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনি মানে কী ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আপনি ফেস করেছেন সবচেয়ে বড়? Okay, thank you. This is a really important question because there's expectation that there's certain jobs. It's a privilege and it's an honor to be a head teacher. But across the country, being a head teacher, statistically, is mostly for white British people in the UK. বাঙালি বা সাউথ Bengali is এশিয়ান very কতজন হবে rare. There's 3,500 British Bangladeshi teachers in UK state schools. There's only about আপনার মতো 15 head স্কুল teachers. চালাচ্ছেন এই ধরনের There's only about 15 head teachers, but a lot of them are working under CEOs and executive heads. I run my school, I set it up, I have my governing body who I report to. And yes, we face challenges, we face unfair challenges. I have got documentation where people in the authority colluded and written about the school to Ofsted and the Department of Education, which is highly unfair, right? But we've maintained our discipline, our focus. Our focus is to educate these young people, make sure that they not only leave with good GCSEs, but also have a well-rounded education. They have good manners and they learn to be respectful and be courteous and welcoming to other people of various faith and non and various background. When they go home, that they recognize that the role of the parents. This is important because if we educate young people to live with very good GCSE grades, but they become disrespectful and arrogant and dishonest, right? And parents will say, look, you failed my child. Yes, they're going to university and they've got a degree, but they don't recognize who I am anymore, and I've lost, my child because of you, and I've lost my culture, I've lost my heritage, and so it's important we get the best of both. So discipline is important to us, right? Cultural awareness is important to us, teaching them to be respectful to adults, to parents, to our teachers, to the community that they serve is very important to us. We do a lot of charitable work, Migdad mentioned some of them. Nearly every week our children are out there in Whitechapel cleaning the streets. I just came back from a tour in Far East, China, Japan, South Korea. The streets are so clean. People are so civilized. They follow rules. They don't cross the road unless there's a green man. And these are some of the things that we want to instill in our children. This is your community. This is your home. It is not your fault that your parents might have a challenge. But in 10 years' time, if you're struggling, right, it is your fault because I'm going to guide you. I'm going to direct you. I'm going to support you. You get the education that we're offering you in school, go to the college and universities. It will open a lot of doors for you. আমার জাস্ট এক মিনিট যদি আমার প্রশ্নটা ছিল যে আপনি স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনো কি আপনার কাছে মনে হয়েছে যে আমি টায়ার্ড বিভিন্ন ধরনের প্রেশার There is a lot of pressure. This is a highly pressurized job. I had teacher called Ruth Perry. আপনার কাছে took মনে her হয়েছে own যে life. আমি No, টায়ার্ড it is- আমি There's always, you think, And it's a then- lonely job. আপনি When you're at the আর top কোনো of- ধরনের মানে আমি যদি ইন টার্মস অফ রেসিজমের ইয়েতে No, there's no doubt there's racism. There's institutionalized racism in the UK. As a head teacher, I sit with other head teachers, and I want to be treated like them. In terms of inspectors, if my name was Smith and Joel, would they treat me differently? 100%. Sometimes I feel that, yes, because this has been my experience. But we have to look beyond that. This is a great privilege, great opportunity to empower these young people to take risks, aim high, some of the risks that their parents couldn't take because they have to pay the bills. They have to send money back to Bangladesh, Somalia, Pakistan, Egypt, and so on. Okay, we don't have that pressure, but it is a challenging job, and unless someone tests you, you don't really know how good you are.
And that is why I look forward to this challenge. I come to school every single day knowing that the opportunities that we can provide these young people to transform their lives are actually worth the challenge. ওকে, আমি ঘুরে আসতেছি আপনার কাছে আবার। মেঘদাদ ভাই, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? আমি একটু ওদের কাছে শেষ করে আসি, তারপরে ইয়াহিয়া, we almost near the time to finish. So last 1 minute, what do you think this school is very good compared to others? It gives a lot of opportunities, I'll be honest. Like I said before, Q Factor, the sports, the trips, free breakfast, free Quran hifz every single day, free lunch. There's people that don't At the give moment, the free mayor lunch. gives the lunch. Okay, but we have given lunch. Yeah, there's a lot. Yeah, and then there's a lot of opportunities that other schools don't give. Some schools too strict. Some of them are too low. Like all the teachers are friendly that I've made a lot of friends, and that's what I like about the school. Okay, and what do you want to be in the future? That's a good question. I really haven't thought about it yet, but if I was to think about it at the moment, I would be teaching Quran. Teaching Quran. Yeah, MashaAllah. And thank you very much to join us. thank you. And Amina Akhtar, what is your future plan? What do you want to be? Right now, as I think of it, I want to become a head chef because as I was younger, I've always admired my dad because he was always a head chef, or his different job, he was always a chef. And I remember seeing him in the kitchen, and I always wanted to be a chef. So now I'm trying to accomplish that goal. So you want to be a head chef? Do you cook now? Yeah. Yeah, you do at home. Yeah, when I was younger, I would try to be as independent as I could because sometimes my mom, she would have to go work and stuff, so she would work late. So I would try and be independent and try and cook for myself. What dish would you like to cook? Sometimes me and my sister, we make lasagna, pasta bake, and then we make pasta for the whole family. And my older sister Khadija, she makes these type of dishes that my family likes, but it's pasta and stuff, but she adds her own type of she adds her own Okay. Okay, thank you. We're Amina going to make Akhtar. you Michelin Thank you. star chef. Okay, Yeah. thank you. Yeah, mashallah. মেঘদাদ ভাই, আপনার কাছে লাস্ট 1 মিনিট। আপনাদের সম্ভবত এখন ভর্তি প্রক্রিয়া চলতেছে। ভর্তি প্রক্রিয়া গত বছরে শেষ হয়ে গেছে, বাট ইন দ্য মিডল উই টেক কিডস ফর ইয়ার 7, 8, 9 and 10. If anyone interested to come and visit our schools, they can come. We got space for year 7, 8 and 9, 10. We got open morning and open evening coming up next week, starting from Monday for 3 weeks. Every morning they can come in without any booking from 9:15 to 10:45. They can come with their family. We can show them our school. They can see what we are offered. They can speak to our students and staff and teachers. We got 2 open evening. One of them is next week Tuesday at 4:30, and one is 2nd of October. It's the 26th of October, I think, and we got fun day in one in October. If you wanna come and visit our school, if you wanna see our open evening, go to our website or call school reception. And another thing I wanna mention, our schools make a great bridge between school and community. They are not only offered great education for the children, also support various organizations in our communities. Ashid Bhai is very generous to make sure everybody grow. As long as their intention is good, I am very witness he supported every single person in the community. All our kids, they understand what is the importance of giving back to the community. So every month we got various charity we run. This month we are fundraising for Art Week in Pakistan. We fundraise for Mary Curie Cancer Research. We organize Macmillan Coffee Morning, and then you go food bank, and every week kids go out across the town hamlets for litter picking. Why we do that? So ওরা কারণ হলো যে ওরা যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি যাতে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে। যে আশিস ভাই বলছেন যে আমি শুধু এডুকেশন দিলাম
প্যারেন্টসরা বললো আমার বাচ্চা তো 12 মানুষ হয়ে উঠলো না, তো সাথে সাথে উই কেয়ার, স্কুল ধন্যবাদ। কেয়ার্স, প্রিন্সিপালস কেয়ার্স, অল আর স্টাফ অ্যান্ড টিচার্স কেয়ার্স ফর আওয়ার স্টুডেন্ট। ধন্যবাদ। সো আমি আশা করব আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখছেন আগামী সপ্তাহে আমাদের ওপেন ইভিনিং ওপেন মর্নিং আছেন, আপনারা ভিজিট করবেন এবং দেখেন আমরা কি অফার করি। ওকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আপনাদের আমাদের আজকে আশিদ আলী ভাই, আপনার কাছে লাস্ট 30 সেকেন্ড, আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান। Me, not just as a head teacher of London Enterprise, just as somebody who works with young people in education, it's really important that this day and age you pay great interest in the child's development. Everybody, more or less, has mobile phones, iPad, or a computer. It's really important that you are checking what they're doing. They are able to be open with you. Look at their chat histories. Look at their, things that they're browsing. It's really important that we safeguard our children's futures, because sadly there are too many young people, falling victims to, whether it's online bullying or online chats, online grooming. It's important that we take care of our children. But in terms of schools, go and visit lots of schools. Go to all the open days. If you've got a child in year 5, year 6, go and visit and make an informed choice. That's all I'm going to say to you. Thank you. Thank you ধন্যবাদ। to Islam Child today. Thank you. ধন্যবাদ আপনাদেরকে, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ গাইজ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছিলেন এতক্ষণ ভালোবাসি কমিউনিটিতে আমরা কথা বলছিলাম লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি নিয়ে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি। আমাদের ইসলাম চ্যানেল বাংলার পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল। খোদা হাফেজ।